Juliet Chukun, tene yung ata video ngispa nok e video nang tene ata structure of virus isko lang ata silchisinok virus ngata kenang general structure ngata gazuk shoot kya khoi ngata basic structure bo ngata gazuk shoot kya gala tes ko lang ata silchisinok songbasang ngata general structure of virus ngata asperata ajampo tene structurally virus are composed of nucleoproteins. Nucleoproteins means ata nucleic acid chigna protein molecule chigna ta kena ngizut kya. So they consist of two major components. Agole. The first one is the nucleic acid, which is inner and central. Yani ngata central ngata virus ngata yung binang inner side pinang ata kena nucleic acid chigut kya. Tene phylloxera pula outer covering bo kena ata protein molecule chut kya. Agole. आता न्यूक्लिक एसिड स्पेरता चापो न्यूक्लिक एसिड काला जाना होता डीएनए डीऑक्सी राबो न्यूक्लिक एसिड तेना चलो आरएनए राबो न्यूक्लिक एसिड सो ई डीएनए ना आरएनए के ना आता न्यूक्लिक एसिड नो का आता लिविंग सेल्स कुनी नंकु आयो नो आता प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स सम शिक्षियो नंग ते सेल्स से नंकु आता के ना डीएनए योनो आरएनए योनो जनरली डीएनए के ना आता जेनेटिक मटेरियल नो हा बोले तन्ना चोलांगता वायरस इनांगता केना न्यूक्लिक एसिड योनो that could be either DNA योंशिचनो या वायरस योंशिचनो यांगता खचिगिना केनाता DNA ना वायरस निस्का योंशिचनो तेनते खतोपंगता प्रोटीन्स कवरिंग योत्या खला सोंबसंग इगांगे डायग्राम सुमतासोत मता फर्स्ट डायग्राम बोलता ना it is the structure of bacteriophage zirkaningata virus yoत्या the bacteriophage are the virus which infects bacteria cause kata kena bacteria ke infect chuat ote virus planta bacteriophage jana hola so e bacteriophage virus ngata structure bolta na complex virus structure hot kya chikpata hota kena polyhedral head chik duale e head pongata proteins no they are proteins molecules proteins in nanku ngata altana DNA ngata a blue color structure jingata kena spring like structure that is the DNA ha gole DNA chino hota nucleic acid no so nucleic acid it is enclosed in the head protein covering ata kena head chukya te nanku ata enclosed to sukya tenna cholangata that head is attached to a tail ha gole tail na base plate ngata yukya te changma ata chino proteins in nature so proteins chigna nucleic acid chigata yukya khala tena cholangata structure nispaltana the structure the second structure is tobacco mosaic virus ha gole TMV jano tobacco mosaic virus jano e tobacco mosaic virus nangata altana again we have the nucleic acid and the protein molecules e jungat kanangata e green color ha gole spring like structure bongata chino e spring like structure bongata RNA no and RNA is the nucleic acid ha gole ata bacteriophage ngata DNA kena kwe nucleic acid no tobacco mosaic virus ngata RNA kena kwe nucleic acid no ha gole e nucleic acid ngata khatok pika yani covering bongata kena proteins okya ha gole te proteins ku ngata kena capsid sangsano tena cholangata third structure bolta na this is the structure of HIV human immunodeficiency virus zirkaningata structure bono so ale inangata again nucleic acid okya center binang that is the RNA and this nucleic acid is enclosed in a protein bolangata chi jano capsid jano so e virus khachi na ata chi kya e nucleic acid na protein se khato ga yang ata envelope chi kya te envelope ata protein sa yono te na ata lipids yono carbohydrates yono so HIV ngata o chok se virus no kai khatok pi ngata ke na envelope chi kya hala so protein is ngata envelope kya ke juk chuste dugale envelope this dugale so the envelope pe ngata chi kya either it is ngata lipids kya ya ngata proteins jong shi chano ya tana cholanga ta ke na carbohydrates jong shi chano so ale tangata virus ngata general ngna chi rak each and every virus is composed of two components that is a nucleic acid in the center and a protein covering outside ha gole tangata e next pinata chi silchano nucleic acid po ata check shi detail na silchano tana cholanga ko protein molecules po protein covering mo ata kena check detail na silchano wala ikahala so cytosine yokyangata guanine yokyak
tena sola adenine yotyak thymine yotyak I DNA nang ata ke nang nitrogen base yotyak ka kaune nok cytosine guanine adenine na thymine hagole tena sola ata RNA na yotyak cytosine guanine adenine and thymine jayga ata uracil yotyak so farak chi daga ta DNA na RNA na DNA na ata ke nang thymine nitrogen base yotyak RNA na ke na ata thymine ngata jage ka uracil jenchis ngata ke na nitrogen base yotyak hala nispa ngata ke na DNA mang chat pa ngata ke na double stranded structure ronok लेकिन वायरस का चिकन ngata ke na DNA na ngata single stranded DNA ang yong shicha no hala tene RNA ke na ngata mang chat pa ngata single stranded no so you ngata difference pono so virus na ngata ko nucleic acid po ya chik DNA utyak ya chik ngata RNA utyak ya me na ngata iska utyak so this nucleic acid whether it is DNA or RNA that forms the genetic material of the virus hagole genetic material of the virus means ngata living cells in nangku ngata ke nang cells utyak pa cells in nangku ngata chromosome utyak DNA utyak so the DNA ngata chi no ngata genetic material no kaw jese ngata ke nang physical feature bo yani ngata gazuk shik thong athala ngata mikun khaun gazuk shik thong oto ngata DNA control chomi no genes genetic material was tena chola virus in nangku ke na ta ikwe nucleic acid po ya chik DNA RNA chi nang to kwe genetic material no hagole onna kwe genetic material bo jase kwe philo proteins bo ke nang different structure yo ngata du bano daksanga ta snan ngata ta sano pa bacteriophage ngata khurang structure jik du pinala basic structure jik tobacco mozik virus khurang du tena chola HIV khurang du so ale ote ngata difference proteins in ngata difference bo philo structure difference bo gazu asano kwe genetic material bo jaste so ma so e genetic material bo DNA ya RNA ke nang it is the genetic material of the virus nispa it replicates hago replicates मतलब को multiply chono ठीक है मेरा ले then express when virus enters into a living host cell जब ngata ई virus po ngata living host cell ji nangku acha champo ई DNA या RNA के नाता replicate chono यानी को multiply chono nispa express chono express choches मतलब kwe ngata ke na protein synthesis cha chono ई DNA na RNA के नाता protein synthesis chono काउ जैसे ngata के ना virus ही DNA na proteins po ngata के ना duano त्यो जैसे ngata के ना virus po multiply chono so ma son le next ngata alta na virus containing DNA are called as deoxyvirus का virus कुने ना आता DNA as a genetic material as a nucleic acid त्यो ना आता चीज जानो deoxyvirus जानो या में ना आता के ना DNA virus जानो सोले तेना चलो virus containing RNA they are known as ribovirus or RNA virus and the virus vary considerably in structure of nucleic acid virus thangme na ata ke na ya chinga ta DNA kya ya chinga RNA kya kon differ chono hala on genetic material bina species na ata na first ngata chi residuk all plant viruses have single stranded RNA hagole yani some ngata plant se ngata virus jo yani the virus that infects plants hagole virus kaun is ngata ke na plant cell in anku ngata ke na infect with ya plant cell in anku ke na kong multiply cho plants ngun ke na kong host in o cho se virus ngun ngata plant virus ano ote cham ngata plant se virus jo te chamme na ata chi kya single stranded RNA hagole RNA kya single strand RNA kya tena cholo all the animal virus have either single stranded or double stranded RNA ya chingata single stranded RNA kya ya chingata double stranded RNA kya या में ना आता के ना डबल स्टैंडर्ड DNA क्या एनिमल वायरस है ना सो आले तेना तो लगता थर्ड पॉइंट आता ना बैक्टीरियल वायरस कंटेन सॉरी बैक्टीरियल वायरसेस कंटेन मोस्टली डबल स्टैंडर्ड DNA जाम से आता बैक्टीरियल वायरस जो यानी बैक्टीरियोफेज नो जैसे आता हाँ बोले वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया दोस आर द बैक्टीरियल वायरस ओ जो सिंगाता वायरस है ना काउन आता बैक्टीरिया का आता इन्फेक्ट जो ते वो आता डबल स्टैंडर्ड DNA क्या but they can also have a single stranded DNA and RNA hagole so single stranded DNA ang shichano double stranded DNA ang shichano ya RNA ang shichano bacterial virus na tenna chola ata
Jipaltana, most of insect viruses contain RNA and very few have DNA. Hagwale, so yung ata kenan differences no with respect to ata kenan nucleic acid, DNA and RNA. Then last point बोलता ना each virus contain single molecule of nucleic acid यानी कहता DNA ना RNA ना yang इसका ना single molecule से ना होती है and the number of nucleotide pairs अब nucleotide pairs ना आता चीज़ है ना कहता तक सब नाइट्रोजन बेस जी में ना कहता साइटोसिन गोनिन एडिनिन ना थायमिन जिस ओते उन कहता बेस पेयर चोनो कला साइटोसिन ना गोनिन पेयर चोनो एडिनिन ना थायमिन कहता पेयर चोनो यूं ये जा यूज़ है ना already. So ಈ ಪೇರಿಂಗ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ होता साइटोसिन ना गोनिन बो पेयर चिकिनो एडिनिन ना थायमिन मो होता पेयर चिकिनो तेना चोला आरएनए ना कुवा एडिनिन बो ना यूरिसिल बो होता के ना पेयर चिकिनो गोनिन ना साइटोसिन मो होता पेयर चिकिनो हाँ बोले सो वायरस सी ना कुवा के ना द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर्स यानी ओ से पेयर्स साम शुद्ध क्या गला त्यो होता वेरी चोनो हाँ बोले डिफरेंट योगा वायरस होता डिफरेंट होता क्या स्पेशली आता 1000 to 2,50,000 pairs 1000 to 2,50,000 pairs that means virus खची का आता 1000 pairs तक पे क्या खची की आता के ना त्यो समा क्या खची का आता के ना त्यो समा पोंदा 2,50,000 pairs तक पे आता के ना यो क्या सकता ना सोले then ngata proteins codes speta chapo tangata jungat kani ngata nucleic acid ya nucleic acid ngata speta sartan wala DNA ya RNA chiodna त्यो ngata dixtano now protein covering ta te nucleic acid philok piga covering yono ngata te protein covering yono protein coat chono te se ngata speta chapo tene protein coat forms a protective coat philo ngata protein coat ngata nangku kan ngata nucleic acid ngata protect chono DNA na RNA ngata protect chono ओते प्रोटीन कोड पर आता चीज अनो कैप्सिड अनो हाँ बोले यानी आता वायरस सिंग आता डीएनए आरएनए या न्यूक्लिक एसिड इक्वे फिलो अचम से कवरिंग यो ते कवरिंग बोला आता कैप्सिड अनो स्पेशल आता इका आता आता ना हाला ई आता स्ट्रक्चर बोला टैबको मोज़ेक वायरस स्ट्रक्चर नो हाँ बोले ई आता कोई चम से प्रोटीन जो टोटल प्रोटीन कवरिंग बोला आता कैप्सिड अनो and each capsid is composed of number of subunits called of particular shape and these subunits are known as capsomers. अब कवरिंग बिना प्रोटीन कवरिंग बिना क्या ना आता प्रोटीन सबयूनिट्स मांग पोत क्या गला हाँ बोले प्रोटीन सबयूनिट्स का ता क्या ना मांग पोत क्या ते प्रोटीन सबयूनिट्स रेरे रेरे का ता चीज़ आनो कैप्सोमर्स आनो जैसे का ता इस स्ट्रक्चर में होता ना इंग आता क्या ना कैप्सोमर्स डिसिदु वाली का कैप्सोमर्स each of ngata kena protein rere no ngata each of less ngata protein subunits polypeptide subunit rere no yulo ngata capsomers ano so capsomers ngata cham ngata group of capsomers it forms the capsids cham ngata virus ngata DNA या RNA ngata covering bi ngata capsomers yo tala te capsomers changma shil tang ngata capsids jertano ठीक है मेरा ले in some viruses proteins composing capsomers are of single type यानी आता चामशिक capsomers जो था ला प्रोटीन सी प्रोटीन capsomers जो ते संग आता single type होत क्या यानी चौक जो क्या संग identical होत क्या while in others several types of proteins may be present yang virus का चिकना इजुक शोत क्या आता capsomers गुना ला प्रोटीन subunits के ना आता different होत क्या चौक में दला identical में दला so these subunits are usually arranged in helical or polyhedral forms polyhedral geometric forms helical form ina जैसे ngata ika tobacco mozaik virus sika ngata tana DNA ngata kena jung ngata kena RNA sorry nucleic acid RNA kena ta spherical form ina kya te khatok pi ngata kena protein spoon i capsomers ngata kena helical form ina ngata kena arrange so kya ha gole onna chola yang virus khachi kena ngata polyhedral form ina ngata kena arrange shanoglo then next motaltana the number of proteins and the arrangement of viral capsomers are characteristic to specific virus and can be used in their identification and classification यानी आता चाम शिंगता प्रोटीन कैप्सोमर्स जो थला चाम शिंगता number of protein capsomers तेने arrangement of the capsomers हाँ बोले
Cham shingata protein subunit yo tene te protein subunit sungata kazuk shiga arrange jo seduk त्यो ngata specific yot kya yani har virus ngata kena number of proteins alag yot kya ko arrangement of that protein capsomers pan kena alag yot kya kaw jase ngata kena virus ngata identification na use chwanya na noglo classification na ngata kena use chwanya na noglo hago mangole then the capsomers forming capsids or the protein coats of the viron are of two types tangata ikacham ni protein subunits jo chala ata capsomers jo ote capsomers ngata kena type ni sinata gosot kya kons pentamer na hexamer pentamer में ngata chi kya capsule kaltes ngata capsomers ngata pentamer inna then it consists of 5 identical monomers ha gole ote ngata 5 identical protein monomers yot kya yani ngata 5 protein ngata kena protein chokes ngata nga yot kya ote pentamers mina kaltes ngata capsomer bongata hexamer inna tene ngata 6 identical ngata monomers yot kya hagwa mangole so tena ngata protein courses pe ata jampo dakse monomers al hexamers ngata mena hexamers na pentamers ngata proteins monomers yot kya and each monomer is connected to others with the help of bonds yani monomers chigna chigi junga ata bonding sosot kya tena ata each capsomers the capsomers ngata kena protein subunits ngata chigna chigi junga ata bonding sosot kya ha gole then the next point mo ata chilo in some complex forms जैसे ngata virus का चिकमा complex होत क्या जैसे ngata influenza virus no herpes virus no the capsid is covered by an envelope tangata capsid pokala zertan होता प्रोटीन कॉर्पोला सो न्यूक्लिक एसिड खाता होता कैप्सिड होत क्या कैप्सिड खाता होता यंग कवरिंग जो क्या तो लगता इनवेलप जानो हा बोले इनवेलप होता के ना हर वायरस में क्या होता वायरस खाची की ना क्या जैसे होता इन्फ्लुएंजा वायरस नो हर्पिस वायरस नो हा बोले एंड इट usually consists of some combination of lipids proteins and carbohydrates यानी होता ई इन्वॉल्व पिना होता ची होत क्या proteins होत क्या lipids होत क्या carbohydrates होत क्या हा बोले the envelope of many viruses have projections यानी ओते envelope भी खतोक पे कंगाता वायरस का चिकन projection zone खला ngata ke nang thron sok sig yangata ke nang spike zone ha बोले ओतो नता spike zone ngata finger like structures ngata yon ओते खतोक पे का these are made up of carbohydrates and protein complexes so ote ngata spikes guna ngata involve biket kan spikes guna ngata chut kya proteins na carbohydrates la ngata dupsut kya these spikes help them to attach to the host cell and also help in identification and classification chikpa ngata host cell la virus ngata attach to chal ngata kena ote spike gunis help chut kya nispa ote spike yochas ya matches po जैसे या स्पाइक पे वहाँ तक फेना कजुक शियो त्यो वहाँ तक है ना वायरस पे वहाँ तक आइडेंटिफाई चोला वायरस पे वहाँ तक क्लासिफाई चोला वहाँ तक है ना यूज़ चोंगे ना नोगलो लास्ट पॉइंट बोलता ना तेने कैप्सिड प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड अगेंस्ट द एक्शन ऑफ न्यूक्लियस एंजाइम कैप्सिड यानी आता प्रोटीन कवरिंग बुस के ना आता के नंकु इतने ना आता न्यूक्लिक एसिड पे वहाँ तक है ना प्रोटेक्ट चोनो न्यूक्लियस एंजाइम्स होने का ना Some proteins of capsids have been binding the virus to the surface of the host cell. तना तो ना था proteins गुनिस ओते protein covering बोसाला यानी capsid पोस के ना virus पोंता host cell का attach चुचा लगाता help चुनो लो and some surface protein act as enzyme and dissolve the surface layer of the host cell. ओते ना था virus का तो कनी capsid proteins खचिंगा था क्या ना they act as enzymes वाला act चुनो लो जब खोंगा था host cell ji khato cha champo wala tenete host cell bolata biang phuda no tegana ete enzyme was dissolve chono tene kona ku ata kena penetrate chono how well so this is about the nucleic acid and the protein parts of the virus samchinga ta virus jo kazuk shigyo na virus te virus sangme na ata kena snang is jo kyak nucleic acid in the center and a protein covering outside how well then next बोलतना आता है ना अब on the basis of दक्षिणता nucleic acid स्कून DNA RNA कजुक शिगा arrange चुसोत तेना तो लखोए protein covering बो कजुक शिगा arrange चुसोत ते basis से कहाँ ता के ना morphological forms यानी कहता virus उन कहता के ना classify चुसोत के into
four different morphological forms ina ha gole groups ngata ji chosutyak first group po ngata helical forms ha gole helical virus each of ngata virus and chutyak helical virus ina they are cylindrical or rod like yani ngata rod shape ma cheme na ta chun ngata berka chosala cylindrical ngata cylinder gazuk shonduk onna sos ngata kenan cylindrical form ina yono yamena rod shape form ina yono. The central nucleic acid stand is coiled like a helical spring. Ngata jung at ka ngata kena kwe nucleic acid po ya chi DNA endo RNA endo ote nucleic acid po kena ta spring chola ngata ngeja thong se do peni na ku ada spring yomin ole ote peni na ku kene spring chola ju ngata kena khorti kyang I diagram bodu wa yungata TMV se no tabacomosis virus se no I green color bol to like green color bo kwe kena ngata RNA no ngata nucleic acid po no RNA yungata spring chola du wa juk choste o chola ngata helical form ina otya hagole then protein subunits capsomers unkena helically arranged around the nucleic acid is spring chok nucleic acid khatok pingata kena proteins bangata kena helical form ina ata arrange sonsu chai chola so yungata kena tabacomosis virus bangata ek helical virus ngata kena example jeno hola so some common examples of helical forms they are the tabacomosis virus mumps virus and rabies virus yun ngata kena examples no nispa ngata group ono polyhedral forms polyhedral means poly means mangpo hydral means side la jono so side mangpo yot kan ngata kena virus in this virus nucleic acid is packed in an unknown manner within an hollow polyhedral head यानी होलो पॉलीहाइड्रल हेड मीन्स ये जनो आता है ना कोई हेड पोहला कोई प्रोटीन कवरिंग बोस कोई कैप्सिड पोस के ना आता हेड चिक फॉर्म चोनो हेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म चोनो त्यो आता पॉलीहाइड्रल होत क्या यानी साइड मांगपो होत क्या हा बोले ते साइड मांगपो जन आता पॉलीहाइड्रल हेड पे नांकु के ना आता ची होत क्या न्यूक्लिक एसिड होत क्या इट पॉलीहाइड्रल इट कुड बी टेट्राहाइड्रल या ऑक्टाहाइड्रल या आइकोसोहाइड्रल टेट्राहाइड्रल ngeja pata no side g होत क्या octahedral means side 8 sides होत क्या खला icosohedral means ngata 20 sides होत क्या so polyhedral या तो ngata tetrahedral yono या ngata octahedral yono या ngata icosohedral yono kaltis ngata 20 sides sune to ngata icosohedral jano and of this the icosohedral forms considered to be the most efficient shape and because of packing and bending of the capsomers in the spherical form so 20 side chan bonga ta kya na sangma sang efficient na gyala shape potya no cheze na tena packing bonga ta gyala kya capsomers singa ta packing gyala kya capsomers singa ta bending so singa ta spherical almost ngata spherical form so form chono tyo je khenga ta kya na shape gyala kya lo ina ta common example no poliovirus na adenovirus then next bonga ta kya na spherical form अब spherical form ngata ming bikana pada chana virus they are in spherical shape kazu shingata football on to yangata ball shape hala cricket ball on aminole spherical onna cho singata form ina kya with nucleic acid in the center surrounded by protein covering I ngata diagram bodu ali ka ata tana I jung at kan ngata nucleoprotein RNA I khatok pe ngata khena kwe covering bono protein covering bo spherical form ina A spherical virus in a chiokya, the protein coat with nucleic acid in the center is enclosed in an envelope which is composed of lipids, carbohydrates and protein. Tangata spherical virus mangpe nangata ke na proteins pohala ngata capsomers na nucleic acid ngata zu ngata spherical form na yotya te khatok pe ngata ke na yang envelope yotya hagole jese ngata asan na jespin influenza virus no example herpes virus no protein covering na khatok pe yang ata kena envelope chigotya covering jotya to ata ya chingata lipids jotya carbohydrates jotya proteins jotya so ote ngata kena structure jotya tenete khatok pe ngata spike jorong ye taksan san nge ja juamena spikes zenches ika ngata duale finger like structures ote kwe spikes no kaw jese ngata kena I virus po kena ngata host si ngata attach chono kwe help chono then last pono ata kena complex virus केसन ची होत्या कोई structure bomma complex होत्या गला spacing ata kena कोई complex head होत्या ata head like structure होत्या तो ma complex होत्या त्यांना चोला head like structure is attached with the tails कोई
tail yutyak tinanga ta kenang helical tail sheet yutyak base plate yutyak tail fibers yutyak inga ta kenang example ina ta bacteriophage. So e diagram mo ta bacteriophage bacteria virus infecting bacteria hala ikanga ta kwe head potyak head yok pikanga ta tail yutyak then tail ikanga ta kenang zuga ta kwe dakse tail fibers yutyak e head inang ku kenang kwe nucleic acid potyak hago mangole. Common example in complex forms are bacteriophage या vaccinia virus, ORF virus या vesicular stomatitis virus. Iun ngata kenak for example no. So basang I ngata video lecture bina ngata kwe general structure of virus kazuk shirkyak tyo ngata silte no plus ngata kenak kwe different morphological forms ngata silte no. So each and every virus it consists of two major components, nucleic acid chigna protein shirkyak hagole. So khong structurally ngata differ chana china chana hota in the arrangement of nucleic acid and the arrangement of proteins. Ko proteins po ngata kazuk shia arrange shosot nucleic acid po kazuk shia arrange shosot tenna jase ngata kenang ko different morphological forms yono tenete morphological forms ngata kenang group G ngata gostot ke helical forms, polyhedral forms, spherical forms and complex forms hagole. So samshik virus jo te changma ngata kenang inna category G nangku ngata kenang yono sombasang ngeja ngeja hago seddo basic ngata kenang virus structure go general con structure gazuk shut hala tyo ngeja hago seddo sombasang tenana yang ngeja chi questions yodna ya ha mangwa yodna comment box in ngaja ditches no ya temena kenang call chonandik message chonandik kazuk shig yodna chi problem yodna chi question yodna. So thank you so much.